Bienvenidos a otro episodio jugando en Xbox Series S. En esta ocasión estaremos dándole un vistazo a The Crew Motorfest, un videojuego de carreras arcade de Ubisoft que intenta competir con la saga de Forza Horizon de Microsoft. Así que estaremos viendo qué tal rinde actualmente en esta pequeña consola y si es mejor que los títulos de Forza Horizon. Así que como siempre rápidamente hablaremos sobre su resolución que maneja en esta consola. Y es que al ser un título que está optimizado para Series S, contaremos con una única configuración gráfica de 1440p, una resolución bastante alta que nos ofrece este título, así que sin duda gráficamente notaremos un videojuego muy sobresaliente, sobre todo en la iluminación y reflejos. Creo que hicieron un gran trabajo en este aspecto, ya que se mira muy diferente a las versiones de Xbox One, lo que nos hace sentir que estamos jugando en una consola Next Gen. Pero en cuanto a la velocidad de fotogramas, acá habrá un ligero recorte de rendimiento, ya que estaremos corriendo este juego solo a 30 FPS. De momento no existe ningún parche o mejora que añada 60 FPS para esta versión de Series S. Es un juego que salió hace aproximadamente 2 años, así que creo que no saldrá esta mejora y solamente pudimos jugarlo a 30 FPS, lo cual me parece que fácilmente pudo haberlo corrido a 60 FPS, teniendo en cuenta que Forza Horizon 5 corre a 60 FPS en esta consola y son juegos muy similares en cuanto al mundo abierto, por lo que quizá queda un poco corto en el rendimiento que nos pudieron entregar en este juego, pero realmente no es algo que llegue a ser molesto o que sea completamente injugable correr este juego a 30 FPS. Es algo así como la saga de Need for Speed, que también va a 30 FPS en esta consola debido a que son versiones de Xbox One, pero acá se trata de una versión que no tiene una buena optimización. El juego se puede disfrutar excelente en esta consola, aun corriendo a 30 fotogramas se puede jugar sin ningún problema, y tratándose de un juego en donde existe acción y frenetismo, la verdad es que no será para nada molesto, ya que los 30 FPS son prácticamente estables. No sentiremos ninguna caída rara que nos haga perder la buena experiencia al estar jugando, así que cumple muy bien en el tema de estabilidad. Ahora quizá muchos estén preguntando si vale la pena jugar a este título o mejor jugar Forza Horizon 5 que está disponible en Game Pass, ya que recordemos que este juego, al ser un título de Ubisoft, no estará disponible en Game Pass, así que para jugarlo debemos comprarlo desde la tienda de Xbox o bien pagar la membresía de Ubisoft Plus, que nos incluye este juego y más títulos de esta desarrolladora. Así que básicamente acá ya dependerá de gustos. Hay mucha gente que prefiere este título antes que Forza Horizon 5, ya sea por el tema de variedad que tenemos en los vehículos, una personalización más completa o divertida. Creo que si buscamos un juego de carreras arcade con una mezcla entre Need for Speed y Forza Horizon, me parece que es un título que vale la pena jugar. Gráficamente noto que es mejor Forza Horizon 5 en esta consola, ya que en este juego se mira como una imagen algo extraña, mientras que en Forza Horizon la calidad de la imagen está bien detallada, creando una especie de más realismo en el entorno, ya que acá notaremos que será un poco como de dibujo animado, o por lo menos así lo siento yo. Fuera de esto, ambos son dos juegazos que debemos jugar por lo menos una vez en la vida, pero sí que es cierto que en este título contaremos con una amplia variedad de vehículos que van desde aviones, barcos, motocicletas y lowriders, algo que no vemos en Forza Horizon 5, así que creo que acá es más completo en este aspecto y no solo se trata de carreras en autos. Lo malo es que el doblaje solo se encuentra en inglés, algo que deja un poco que desear, ya que como vemos en Forza tenemos este doblaje al español latino que se escucha excelente y nos brinda una mejor experiencia e inmersión en el juego, así que en este aspecto quizás sea un punto algo débil. En resumen, The Crew Motorfest apunta a un estilo de carreras más divertido, lleno de adrenalina, frenético y con muchos colores, mientras que Forza Horizon 5 es un juego de carreras más estético o minimalista que busca una balanza entre lo arcade y simulador, con modificaciones más apegadas a la realidad. Así que como dije antes, los dos son grandes juegos, pero si me dieran a elegir uno para divertirme un rato, yo creo que este juego puede ser buena opción. En cuanto a su tamaño, será un juego afortunadamente no tan pesado, ya que solamente pesa 59 GB en comparación de Forza Horizon 5 que pesa como 140 GB, así que también acá notaremos una gran diferencia de peso, por lo que este juego no será ningún problema para nuestro almacenamiento. Como siempre, yo me despido, nos vemos en el próximo episodio, chao.
ice cream shop up the road. Take a break and relax. So how was your first ride of discovery? For the next race, the weather is expected to be great. What do you think about a convertible ride in the backcountry? We have prepared a classic for you from a very famous German brand, the BMW Z4 M40i. The Bavarian manufacturer has always been a leader in the field of roadsters. From the 4 Series through the 8 Series to the M6, there is a significant number of models that have been turned into convertibles. Almost there. Central Hawaii, the land that feeds the living. E ha'i mo'olelo ana au ia oe. He ko'i ka mo'olelo. Pela e pili, ai ke kanaka I kono au a puni. E hui, koke aku no. Kaua I ke hoa. First pick. I couldn't resist. These wind turbines are inspiring. Pehea oe ke hoa.
Or rather, how you doing, my friend? Whee! Now you're here. Might be nice to learn a few words besides aloha. The top down on the convertible. Sunflowers everywhere. What a real weekend in the country. The island is dotted with crops everywhere. Sugarcane down south, bananas up north, and pineapples all in the middle. Remember another legend I used to hear. All that you see came to be thanks to the god Lono. Ho! Don't miss that left turn. Lono is the one who brings balance with the wet seasons, making this land fertile. Poetry, but get some sad parts. Shall we? Smile. Nice. So, when it rains, it's said that Lono is crying for the woman he lost, Kaikilani. Poetic. I told you. And all his tears make everything grow. I don't like bother you with too much. You are racing after all. Check out those buildings. Got it. That's Honolulu. Surf next time. Go to the shore. You'll love the next vehicle.